open your hearts right and open your mouth to thank Him and give Him praises also. Father, Lord, we thank you so much in the mighty name of Jesus for your goodness and your mercies, O Lord. We thank you, Lord, for bringing us here today, O Lord. It's all by your glory and by your grace and by your will that we are gathered here today. Father, Lord, as we are here, we pray for your mercies, O Lord. We pray, O Lord, in the mighty name of Jesus, that you shall accept our praises, accept our thanksgiving, O Lord. Father, Lord, take control of today's service, O Lord. Take control, O Lord. As we are here, let your will be accomplished in the mighty name of Jesus. We thank you for your goodness, for taking care of us from Monday up to now, O Lord. From January up to this day, O Lord, we thank you. And through it all, since we have gone up to now, you've been with us, O Lord. We've not had any bad news through this pandemic, O Lord. We thank you that you've preserved us and covered us with your blood, O Lord. We exalt, we magnify, we adore, we worship, and we praise your name on high. Thank you, Lord, for your goodness and your mercies. Thank you, Lord, for your loving kindness. We thank you, O Lord, for all in all. Blessed be your holy name on high. Thank you, O Lord, in the mighty name of Jesus, O Lord. Thank you once again. In Jesus' name we pray. Amen. I also want you to ask God for forgiveness of sins because we are not perfect. There's a lot of things that we have done that we don't even have an idea of. If we say something to someone, the person has put it in his or her heart and you don't know, you're walking around. Ask God to forgive you for your sins, and also that anyone who have offended to also forgive you for the sins that you have committed to the person. Father, Lord, as we are here also once again, O Lord, we ask you, O Lord, we humbly come before you, O Lord, in the mighty name of Jesus. We ask you forgiveness of sins. Forgive us for all sins that we have committed. Forgive us for everything that we have done, O Lord, forgive us. If we have hurt anyone in any way, let them also find a place in their hearts to forgive us, O Lord. Wash away our sins, O Lord, and deliver us, O Lord, from our sins, O Lord. Fill us with your blood and your spirit, O Lord. Help us, O Lord, walk in a righteous and a straight path with you, O Lord. As time goes on, O Lord, help us to grow in you like never before. Forgive us, O Lord. Any stumbling block that has been opened, O Lord, or that has been set before us because of our sins, let it be taken away, O Lord. We shut all demonic doors that has opened because of our sins also. We shut them against our lives and our friends and our families, O Lord. Thank you, Lord, that you've forgiven us for our sins, O Lord. We exalt and we magnify your name on high. Thank you, Lord, in the mighty name of Jesus. We thank you that you have delivered us from our sins, that you have washed away our sins, O Lord, and that you have renewed us and drawn us closer to you. We exalt and we magnify. Thank you, Lord, for answered prayer, O Lord, in the mighty name of Jesus. I want us also, as we are here, let us pray for the service, concerning the service. Pray into, prophesy into the service, and then tell God what you want Him to do for you. You came here also with expectations. Tell all to God and pour your heart also to Him. But first, also remember to pray for the service, that God's Spirit should come and dwell upon this place, that He should direct us in prayer. We want to feel His presence. Tell Him to direct it right now. Father, Lord, as we are here again, O Lord, we came, O Lord, to come and seek you, O Lord. Father, Lord, as we are gathered here, we want you to be present upon this place. Come and take control over your throne, O Lord. Come and take dominion, O Lord, over this place. We want to feel your presence, O Lord. We want to feel you like never before. Father, as we are also here, we came with expectations. We pray, O Lord, that our expectations, O Lord, will be fulfilled, O Lord, that all our heart desires will be granted, O Lord. We thank you that we are a blessing, O Lord. Father, we commit the listeners also onto your hands, that you shall be with them like never before. As they listen, O Lord, let them be healed from any infirmity. As they listen, O Lord, let their faith grow and grow and grow stronger in you like never before. Take control, O Lord. Father, let a new listeners, O Lord, tune to the channel, O Lord, that they shall see the word of God going on today, that they will also be blessed, O Lord. Let your will be accomplished, O Lord. Fulfill your promises and let everything that you have set for this day be fulfilled today in the service, O Lord. We thank you, Lord. We exalt you. We thank you, Lord, for answer prayer once again. In the mighty name of Jesus. Let us ask Brother Pastor Appear to pray for us. Neja okasama fo shawonsa asem nanse kasafa ni turade na wo kwati fo yenti nyanko empa ibone se neso emframa yi mu nipa biara wo be hwe nipa biara wo betie wasem mo wasem no to na kuma so emu bu akuma emu nga adwe ni nipa bia ni mu turade ne won fa mo bre se fata na ensa tra foforo so
ama ampa ye nyina ye huoni munyam ya kase wo Awurade no wa ye da wase so odi ebe wie pa e wo do Jesus Christ nti amen. Amen. Kwasiada say ya wode abedum ye na da pon de wama ye nso ye hu bie enmunyam ka Awurade a waye adom ne nkwa ne ahoden da so wo yimu e wo Yesu de mu amen. Odofo ba bibiara a wo hwe ye ne ba bibiara a wo hu ye eneso ebre yi a ye de nyame asem ebai ye be ka kire wo se ebre so jedwa ne nya abotre na dwodwo ho ebre a wo Nyankopon nam na ko bi so enam nasem so be tretre ye na yi enten na ama ne o ma nyina si ye ye ka kire wo se asafo a wo ba tuti enka sa mpempensuo yi apply the blood of Jesus International Ministry asafo yi ba biara worldwide wo be hu yen na mo asafo no ba bi pa na nka ye nka se asafo no headquarters Germany Bremen asafo no kofa by ana overseer prophetess Dr. Sylvia Boateng Odofo na so ye na wasese oni adi ahyiamu ebre mu fa ope fa opipa ebre a ye betie nyame asem yi ebre mu wo beti nyame asem a edi akoma apa beto ye mu onyame asem a beyi wa free haw amane osun ye nguase mu onyame asem a ebetenetene wa brabo de ede wo bekọ nkwaje ne se nyame san na nim onyam ne tue ya osusu wa anya wo yiraba sa asem yi ne wo beti enti esrawo se na so kan ye ho kopem bra ye de bewie esum yi nyina Yami nshira wo se wo beji adwa saa na oni ebesum akosi se ye biwie ebre mu yan se ebre no ye frɛ ye nia ye Bible studies teacher ye Bible studies teacher abrantie ba wo de ne ho amanyame na abre mu aye di mpom kasa abre obɛbɔ ne bra se de opɛ ne ho na nso wo se won de nyame adwuma do be nana akwasi agyeman ebre a wo bai odofo na pese ba bi a wo bi afa opɛ ne fa opipa odi nyame asem a emu odwam na tu ha na ebre ye kan ho na ye nyina ye nwie ewo nyame asem yi mu amen. Eda Onyankopon ase ewo Onyankopon adoye na homobro ene ne hwe so pa wo de ahwe ye nso sebre mu yeda so etiase na atachirama eda ye na bodwe mu na emoja edi ye mu afurusane e Onyankopon na adom ne na homobro ene ma me no mienu yeda so etese de yetie abra eniyama mu ayeden abra ewiase yade atiatise ewo wiase mu na enipa enhunu ne ho ano no Onyankopon na okoso akrekra ya okoso aboye ho ba ye hwe ye nso na asa ye ne pese na so yehia bem ne eche Onyankopon asem ana yesua bibi kakra ewo Onyankopon asem emu ena me ne wo be kasa be 30 minutes ana asema aduasa ntem ebesua bibi ewo twe konkroni mu na me pa chaw enidie mu ene ahobrase mu abra mechia atiefuo enyina no na yebesi entrase na yabo mpaye Yendimafo ne yabankese ade nyina sotumfo aja wa wanfa obakro Yesu Kristo ankame ne momode ne baafode ma yembone nti yekase aseda enka odin ayeye enka odin ntumtum enka odin wo hweso pa wode ahwe yen ene ya Kristofo ye ne yemfiefo ye ne nabusuafo nyina so ye yudi kronkron ye hye wani monyam bebre urade ebremu ye betie wasem yempa bone se befa wasem so esiesie yen urade mai wasem humu mai wasem nyansam ye wasem ntiase se be betimi atiasem ne ma yakoma pa ye betimi de atie wasem no na bre beti asem no yetimi de asem na atra ye na akoma mu ne yetimi de anante na wasafe urade upie wani monyam a wo ma ya anya yoraba yeda wase hye wani monyam bebre se ne da be na mo hon kompotumi so na wakasa akire yen ewo Jesus Christ ne din mu adom nti amen. Ene mene wo beche bibi kakra ewo Nyankopon asem nene asem a mene wo beche na se bibi a ye besua ewo Nyankopon asem no mato ni din se ana se the title mene se
faithfulness in adversity. And I say faithfulness in problem. Say ye no kwafo ama onyankopon abra ye wo ahohiahia ma na abra ye wo how ene amanemu ewo yen Kristo som asetran yemu. So we have to remain faithful to God in our difficult situations, in our difficult times, in our adversities. We have to remain faithful to God. We have to be faithful unto God. Because the God that we are serving, the God is faithful. Onyankopon na yesom no sa nyankopon ye de wo ye onopafo. Enti ubetimi no onyankopon nante anase ubetimi no onyankopon atre wo sa abre ni abre nyina abre ye ni abre nyina mu no ye de we remain faithful to God. Anase wo ye onopafo ema wo no asafo Ewurade no. But one thing we must know is that you can't be faithful. Ewa abra wo ne de uni faith e wo no asafo Ewurade. You need faithful to be faithful. And you need to have faith in God so that you can be faithful unto Him. And abra ebedru se niema mu aye de anase niema enkoyie no anase abraboni niema aye bisibasa no esan se wo gidie wa asafo Ewurade mu nti no wobekọso aye no kwafo amono na asafo Ewurade ama na yede aye adwuma ewo mu esan se onyankopon na ya begye na de anase onyankopon aye som no Osefra ofreye no ofreye se obede obehye ye nimonyam na emom nye se obede obegu ye nanim ase ene onyankopon asem ye ti ase se onim enhyehyɛ ye pa wa hyehyɛ ma obibia. He has plan for each and every one, and it's not a plan of evil but for good. Na emom anya boni adwen na emom se obeye de obema ye ewie ye pa na se eye adwen pa hyehyɛ de na onyankopon aye de wa hyehyɛ ama ye. Enu nti no obi biara a wo onyankopon na ase ana obi biara onyankopon afrewa na onyankopon won onyankopon won hyehyɛ pa bi ma onyankopon wo daache pa bi ma onyankopon won niema pa bi ma. But before say wo bekọ sa niema pa mu esan say ye wiase asetram ne na abrabom no, you face a lot of adversities in your life. You face a lot of difficulties. You face a lot of problems. Ewo abrabom na emom de wo say wo ye ne say wo be remain faithful to God. Because you remain faithful to God, our God will also be faithful unto you. Ebema di onyankopon aka fa ho na di onyankopon ahya fa ho na di onyankopon atra fa ho na yede abam ewo wabrabom. So yaya Christopher na ewo say yehu say being faithfulness unto God ne eya ade a ehia pa na say ade e beboa ya ma ya ho hiahia mu no yensan ye na chi ana yempa ye ho achi emfiri onyame achi biam yensan anko wiase ana yenko di baabi fufuro bia na emom ye bekoso anya gidie ewo ono asafo Ewurade mu. Enu nti na me no ebeche asem bi ewo nyankopɔ asem mu na yebehwe emfato ho bi nso wo nkrofo bi a abra okɔ ahohiahia mu wo trekunkum abra na ema ne nkoye remain faithful ema onyankopɔ no onyankopɔ ye de ehye won animonyam sebe ya won so na ebetu gidie mu na de wiase ekɔ no de asetena mu kɔ no de abusua mu nsɛm kɔ no de fie mu nsɛm kɔ no de wa bra bomu nsɛm kɔ no wa hu sɛ onyankopɔ no wonyi wuma because the plan that God have for you no God plan no enye that of evil but of good. Enti eniema bi a wokom na nyese onyankopon ye evil no ma sa eniema ne ye de elto na emom no se be ya onyankopon ni monya bi beda di abra wo betimi remain faithful unto God. Amen pa. Amen. Enu ti me no behwe bibia fa abrante bi ana ye frɛ ne Joseph eyam se yate ne ho asem bebre ana yate a lot of preaching about Joseph. But Joseph obi a no onyankopon won hyehyɛ ye pa ema ne daache. Esan so onyankopon won hyehyɛ ye ema ne daache ntini nipa bia so onyankopon won hyehyɛ pa ma wa na wo onyankopon na ase no obonefo na ni ye de esan. Enti no obonsam ani san nti Joseph abra ososo da ye no hu ne daache mu de onyankopon de ne beye ne Bible ma yete ase se ni nua mo ye de esori tia no because no ya akra if say sa akra we ye abedi yan so ama ye de ye asom ne dia enti wo mu take decision bi say wo mu be sorry atia Joseph na Bible me yete ase se abra Joseph remaining faithful to ne papa no na abra ne papa so man say wonko esre so abra ne nua mo hwenwa so no wonko hwe mu no Joseph de wotie ne papa asem no okwan na emom okokodu ye na ne nua mo wo adwenboni bi ye de efa ne ho enti in his faithfulness to his father no he was being sold. Enti ye ton no ne nua mo ye de eton no se be ya nka de onyankopon ye de aka afa ne ho no enye de emam ema sa owura yi ye de ekokodi Egypt ana okodi Misraim asase so ewo Potiphar fie. Enti ho na Joseph ye de
ekodru ye na Bible ema yeti ase se abra Joseph ekokodru Potiphar fie na san se na Joseph faithful unto God and I say eniema wo fa mu nyina no wa hu ne se onyankopɔ wa hye me bobi se onyankopɔ wa ka kya me se awie ye pa na awo ma me abra ma ba bedi wachi enu ntino adie ntino ma we yi to me wa ama na no antie nyankopɔn ana wa anya niema pa bi ana wa na ne ho afiri onyankopɔ achi na emom no kɔ so anya gidie ekɔ so anya gidie wɔ no asafo Awurade mu se Awurade de wa ka na be dai ebeba mu enu nti onum tofo ne se de Awurade aka fa me hu bia na be dai ebebam na ebebam asane ma wudie wo se wo ya ne se you remain faithful unto God wo ye ono kwafo ma wo no asafo Awurade enti abra Joseph esa akọ ho no Onyankopɔn adom ekọ so aye kese wɔ ne so obi anke atɔ ne sa akra no onkonkosom because ne nuanom tɔn no na the idea na se eniema atachi nyina se ye tɔn na ma na akɔya akwa wɔ ba bi se be ya ne daache na de wo kika ho asɛm na de Onyankopɔn aka fa ne ho na de Onyankopɔn pɛ so de sa Joseph ye no emem na Bible si abra okokodu Potiphar fie Potiphar de niema e wo fie ho nyina ye de ɛhyɛ ne nsa agye ne yire enkwa because ono ne ye Potiphar de eyere enti na niema nyina ahyɛ ne nsa nti empo abra okɔ as a slave ewo Egypt no osa akoye master na say ye de niema bi hyɛ ne nsa ewo ne fie nti na he has access and opportunity for everything bi ye de ewo fie ho say wotimi ye de wotimi efa bia na wo ye hwesofo panyini ewo efie ho na BBC ema sa owura yi no esa no Onyankopɔn no ode ne ho ato ne so nti no wokɔso remain faithful unto God. Amen. Wokɔso etena Onyankopɔn na ase because first of all no we remain faithful unto God why obedience to his father but ewieye no koye woton edurumre bia ye na bra bom ye Kristo suma se kira mu na edurumre bia our mindset na say niema ye no ye ade ne say for good ama say enipa na say bibisa but na enipa no so ye dey edwen eniema bone fa but enya wuwu nsusu ye ene saa eniema eno amen pa enu ti edurumre bia e wo se saa niema ni nyina ye fam na saa niema ni nyina koso wi abra bom ye koso remain faithful unto God. Enti ekoduru mre bi ema saa owura yi said America no bibi esa ato no nanso ohu Onyankopɔn ode ne ho ato ne so o remain faithful no Onyankopɔn hye ne ho ani monyam ewo na brabom ye hwe bibi wo the book of Genesis chapter number 39 verses number 7 up to 9. Genesis chapter 39 verses 7 to 9 I read. And it came to pass after these things that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and said, Lie with me. Verses 8. But he refused, and said unto his master's wife, Behold, my master hold not what is within me in the house, and he had committed all that he had to my hands. Verses 9. There is none greater in this house than I, neither hath he kept back anything from me, but thee, because thou art his wife. How then can I do great wickedness and sin against God? Amen. Enti abrasa owura iko Potiphar fie na wonya Potiphar anim adom na wono na ba panyini ewo fie no sanse na oya abranti a wasiso na oya abranti grunti Bible say Potiphar a wife ana Potiphar ye na adwen say opese wone no ye de wone ne eda opese wone ne da edurumre bia ye na setremu ne yabrabom no yetimi kwa nsohwe bi mu yetimi kwa amane bi mu difficulties bitimi ba problems bi etimi ba ye na abrabom every time say wo say ye de ye free mu no then Satan asa everywhere bia obesa dia ye de obesa dia sorry etia ye but in all cases no we have to remain faithful unto God. In each case, you have to remain faithful unto God because nanka David yeton Joseph ekoye na eniema ekoye no nanka niema ye de ye wona brabom afi na Potiphar yen so ye de sorry tia no so opese wone ne ye de wone ne da na o kan asem bi ewo verse 9 no na eye me de pa wo se me ba fie ha no mi wura wonya me boni bia nko de niema nyina ye de ahye me nsa na bede ne matimi ye boni kasie wei etia ono asafo Awurade amen pa amen. Se wo hwe ha if sanka Joseph etie Potiphar eyere na sema na se woni ni eye bibia eye two ways either say wo ye ne ye beche no ama na ye de
anya problem anase ebeboa na ma wasanya maame nanimu adom amafi ho na setrem ayede anase krom ho no ono so abeye popular because maame ne yede epe no because betimi adumre bi se mpo koye sa akra maame ne betimi akunikunu esan se wo pe akra ni tinu ayede wafa no but Joseph ehwe niema no hwe onyankopon wode ne ho ato ne so no hwe onyankopon a wosom na wo se mintimi nya sa abone kase we nya de entia mi wura mintimi nya sa abone kase we nya de entia wurade. Joseph remained faithful unto God. Eduru sa abre no nanka eyebra emu ose maame ne koso ayede etata ne dani dan nyina na maame ne yede maame no ha no ba Joseph say no, I can't do this kind of sin, this kind of even or classifying as a great sin. Bone kase sa anya dai entia asafo Awurade san say na Joseph onim die onim nyame a wode ne ho ato ne so onim bose bi onyankopɔ aye dai aka wona abra bom no onim di onyankopɔ betimi aye dai ayama no enti wa aman ne abra oye san wa hwe ba bi betimi de na aye dai akodu na emom hwe ono asafo Awurade no okoso aye dai enya gidie wo ono asafo Awurade mu se ono asafo Awurade anka ni nwa mu beku ne wasre ne so no ma ku no ono asafo Awurade anka ni nwa no mo de ne to amena mu wasre so no ma fa na antum no ono asafo Awurade aye ton ne baaye na so abra aye ton ne be obema ne be ye otitiriw empo wo Potiphar fie no se Awurade na abekoso aye dai age no. So Joseph remained faithful unto God. Nti abra wo ye se ne nyina no na Joseph ekoso aye dai ehwe ono asafo Awurade ode ne ho ato ne so na Joseph koso aye dai eye ono kwafo mo ono asafo Awurade ne se won pese obe dai obeye bone atia onyankopon esan niema bi obenya edurumre bi aye na setra mu no edurumre bi a Kristofo ye na abra bom no se bone bi ebeto ye ni ma Abraham ye timi ka se this kind of sin here, I can't be sinning this kind of sin against my God. Edurumre bi a bone timi ba yakwa ahuhia mu no rains bitimi ba eye bone akwan so e wose ye fa sa bone kwan no so ne ye dey ye ho firi niema ye wom na ye nya bibi firi mu e ba ye mortam na Kristofo bebre ni ye nhwe de onyankopɔ betimi aye ama ye ye na ho hia mu na emom no ye tra se ye ne aye be peviwe ama ye ho ye tra se ye ne aye be pekwa bi e be dey e be boa ye ama ye timi ayi ye ho afiri sa eniema ni mu enu nti na ma bebre ntimi nya dey e remain faithful to God e ma Kristofo bebre no ye ntimi nya anokwafo nya dey e ma ono asafo Awurade ye ne aye fa ni we si e be boa ye ho na emom se ne abra wutie Joseph asem so obetimi di we ya tutim na se niema bi beto wanim wo de read the opportunity let's say wa ba Germany hana wanya obisa anasa wuti obi fie na anim se enkata asem wo aniema asem bi wo nu anya nipa bi sa na betimi aka ache ne se mintimi nya sa aboni kase we nya de enti ama Awurade enipa he ne betimi aka na enemre because enemre no nipa bebre we are not faithful unto God. Do ye sumo nyankopon do ye wo nyankopon na ase do ye se ye Kristofo de but for us to be faithful unto God no yenye faithful yenya no kwafo mo no asafo Awurade eduru ahohia ma yenya ye try say even say ye bone akwan so kra we will pay for ourselves ye bepe kwa bi ni ayede na ya fa so na yenya ayede ye ye ho afiri mu say ye bone kwa so kra ye befa so ye sense be de e beboa ye but nka wunim the kind of promise be the kind of package be a onyankopɔ ahyehyɛ wo wani ma nka you will continue to be faithful unto God. Because the ukos why you faithful unto God, I will not go point there was one more was winning the plans our woman, or no was winning that be a woman, or never be a woman, or Bema Sanya Manaya day. I did dear war bravo, or Bema Sanya Manaya day, Abem, but one here will be forced one more pavy way. I'm a wow. Now, what for the situation a woman, now what for Hana woman, now what for our having now, who don't send any Musa, what Bessat says, Sanya Miami, ye, a Combia and Edimiam, a couple said, the Mary Sabaya, Mena baby, ya menya baby adidie sa nyema we pa de ne na aka menye you know said that time no opportunities ni was ropa but e bedru baby na wa wo think hu say baby ade wa bedru afi problems ye free that opportunities ni mu ba no wo be hu say sa nyema na ye de enka wo hu ya nka wa anye esan say wa remain faithful to God am onyankopɔ anye de anye ono ana adwuma onyankopɔ afa the kind of package na wasiesie ama na anye de ama na wa wo pv way ema wo me pato obetimi akenka verse 21 now amen. The same Genesis 39 21. 21. Genesis 39 verses 21. I read. But the Lord was with Joseph and shewed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Amen, Pa. Amen. But the Lord was with Joseph. Abra Joseph
antie oba na asem no Bible say wokoso ya anti one day wo friend ba ne dem no e ma Joseph atade ye dey ana ne garment ye dey ekoka ne dem ho enti e ma wotwa atro to ne so say wa ye dey wa oni nada na say wa try say obefo so ne ho e wo ne ho e ma ye de ne koto afiase but ne nyina mu no Joseph say Joseph ka say me ntimi nya bone say enti amasafo Ewurade me remain faithful unto God me no kwafo amasafo Ewurade Bible say abra ye de ne koto afiase mpo no enka ye accuse no as rape na say bibisa enso ye de ne koto afiase Bible say no Onyankopon ye de ekoso aka ne ho because this guy was still faithful unto God. Enti no Onyankopon koso aye de eka ne ho enti Bible say afi ye afiase wo mpo no o mani nya afiase ahwefo ne de enimu atom edrumre bia ye niema bia ye famu niema bia koso we abra boma hochire bia ba ye nso niema bia nipa de ye famu niema bia busuafo de ye famu niema bia efia honhom de ye famu no if you will continue to remain faithful unto God Onyankopon be koso aka ye ho Onyankopon be koso abie kwa bi esan so owura we ba bi bia na obekọ no ne nipa bia na obonefo ne hyehyede ne se enka wo se Onyankopon hyehyede na nso okokoduru ho a na afi wono na sa ba ye kese mpo se ye afiase se ye nkwaso mu no no na sabede abeye kese wo ho this kind of package and Onyankopon wo ma wo abrabom but what you have to do is to remain faithful unto God na so obekoso ayo no kwafo ama no asafiri Ewurade ade Onyame waka de wahye na watwira afa ho na bede ebebem ewo wo abrabom amen pa amen. So in the book of Genesis chapter 50 verses number 20 no Bible say afesa wo wura we abra okoso afiase ho no no timi ye de e kire da yase enti ma ne kire da yase ana ohene no so da ye bia ma afi Onyankopon asem a no Onyankopon aka afa ne ho ye de ebam e wona brabom enti ebam wona brabom Bible say onua no ba ne nche no ka kire onua no se de me pa choken kan ho ma me in the book of Genesis chapter 50 verses number 20 verses 20 Genesis 50 verses 20 I read but as for you ye thought evil against me but God meant it unto good. Amen pa. Wase na mo de na bone na mo ye de. Mo hwene e fa me ho. Na emo Onyankopon afa mo de na eye papa. No Onyankopon e fa sa akwan so aye de. E de ma kosi baabi. No Onyankopon fa sa akwan so ma de onu asafo Ewurade waka afa me ho no. Abam enti edrum mre bi na so obi de wo fa akwan bi so. Edrum mre bi na se nipa bi sori tia wo. Edrum mre bi na se nipa bi akutia wo a. Wo de hwe nipa no hwe no. Ene ne nko. Esanse se wo hu ko Onyankopon nya de wo ko ma. De okoso aye ne se obekoso adu Onyankopon adi obekoso abompa ye ewe Ewurade ani no remain faithful ne beye nipa ne se wono de nka wo pre wakoto boni mu wono de wo ye boni bi atia wo wono de nka opeso okoto amna bi mu wono de Onyame aka afa ho a na niema bi a wo ho da ati mu no o ma sa niema ne mamu na emu wonim se sa niema a wo ye no no pebiwe e de wakwa akoto wunjida no pebiwe amada kind of package Onyankopon ye de ewo ma na ye de abam ewo wabrabom amen pa enti wose mo de abra mo to me na mo dwene bone na wonim se de Onyankopon aka afa me hono nka me de mo be de mo be kata so mo de nka mo ma ne nya de mo ma ne mamu na so de na mo dwene fa me hono na no nya Onyankopon adwen de na mo dwene fa me hono mo susu fa me hono esan se me course wa tena Onyankopon na ase esan se me course wa remaining faithful unto God na me ye ma bi se me ntimi nya bone nti asafo Ewurade na me gidi se minim se de no asafo Ewurade wa ka afa me hono ebeba wo ma bra bomu no sa niema ne na ayede aba mu na mu nyina mu hu no Onyankopon fa niema mu ye so ama de ne mu hu ya bam no anam so agi nipa bebre de enkwa amen pa amen enti Onyankopon fa so ye de edi gi nipa bebre enkwa enti durumre bi a wabrabom no eni nipa emprepre bebre edurumre bi a wabrabom no eni nipa enkoko bebre edurumre bi a wabrabom no enkoma hu bebre de wasa wo ye ne se wo be remain faithful unto God wo be koso anya gidie wo no asafo Ewurade mu wo be koso atra wo no Onyankopon ne na so no anante Onyankopon na akwan so esan se durumre bi a Onyankopon Israel fo no e do free Misrim asase so no do nko wo se na se mo ma be koso aye de atra me na so na wadi me mra nsam so a de me asafo Ewurade maka fa me hono mema na ye de mema na bamu. This is what we have to do. When niema was say ye ne kwaya was ya nante so say Christopher na do Onyankopon ka fa ya ho na ye de abam the same way Daniel remain faithful unto God. In the book of Daniel chapter 1 verses number 8 Bible say abra Daniel kokodi Nebukadnezar fie no o hin Nebukadnezar fie no na Nebukadnezar no wa yesika ho nyina wa ye de wo somo no
And I said, well, Abosoma were there was soon, and to know, I said, Daniel, Daniel, remain faithful to God, no, or money define the body. And to know a person could do what Nedby and any maybe a day. Na quiet day. What did Abosumniana and our bedding Abosumnechi? Now, Bible say, Daniel catch them who say, Serbia and any one day, only Serbia and you ain't find a day, and find any hoofing. A sense when Uncle Power was some non and Yabosumnian and away day. There was a word a drum maybe a cacray, a drum maybe a quambia, a family, drum maybe a maybe a family. The kind of temptation about banana tomb. A Christopher near the Naya tomb, a son say a quambia day, at now Bible say, Joseph and Daniel catch there. Woman Uncle 7 and say, Money Bibi. Serbia anyway, they mean to me in Fanya Mihufi. A son so Yankupa, me soon, no Yankupa, me demi. I have to remain faithful unto this God. Into Serbia anyway, mini, and to say, Haha, Makra made their Mary. Now Bible Siafe, not Daniel, and Haha man where they would, they run a worry. Never may do 10 days, no one aka or ring rano, or so Yankupa do yet, Eban is no Yankupa, Eka Daniel Huntino, a bra or ring running pono, 10 days in the tree, and none you pay off your honano, and then quell off your own, and I'm not your own. Now, from Echa one hour can now. That's what Nabiano, Nanka, Bianca, and it's a woman, a drum Nabia. Situation bit me by an name, temptation bit me by a name, sad temptation, sad temptation, you bet me a boy, sad temptation, you really say, ready, and you said, yeah, we can get energy from it. You really never be a bit me and now we are some higher day, every move, near quiet, near Pacotum. Until my enemy remain faithful, but this guy remained faithful unto God. The same way as Joseph remained faithful unto God, Daniel remained faithful unto God. When define the body, no cause what no Yakupon as no Yakupo yede, Esheno and Munyam. Ye bring into your baby piano, the person headed. Third one, I will train him now, yede, Yasem Esiwaha. Menu can be Biafa, or Rebiana on so. Mumyamiensa, near from Shadrach, Meshach, ne Abednego. Sa Shadrach, Meshach, ne Abednego, also that or in the book at Neza, and Bible, my yes, yes, some profound, no more hobby, but also me there, almost sorry, no musum. Sikahon in the book at Neza, I know, but was say Shadrach, Meshach, and Abednego, you almost Debbie, Yana, Diane, to no musum, woman. Na Bible ma yeti asese abro mu yesa na ma Nebukadnezar bu ye de efui ekofa nkofo ne ba say edi entina nkofo we they are still remaining faithful unto their God instead of them to bow before this golden gods no omunye de omunye no omu koso aye de edi omu enyankopon no achi enti ekofo mu ba ne drum no bi se edomu be de ye domu be gufru no me san say omu se omu de omunye de omu entimi enye Sanya mano, Omuntimi, and through Omunyanko de Echi, and also Mukoswaya, they remain faithful unto God. Now, Bible Miatia says, Abraham Yania Domukoguno, or catch the one and say, what is a full crowd, Yabaka, Fayakogu, near him sworn Yakupa, dear Martin is one, near him sworn Yakupa, Yayan, Quafa Manono, San Yakupon were 2 minutes away, obey Yafrimu, name post when Yakupa and Yafrimu, no Yakupon, Ebon and Yuku, Yan Poyana, the young Kotusa, a whom he did. Eda and I am Kotosa abuni de biara de eda etrum mrebia ye hwe the kind of problem e dey anim ye hwe ba bia nke de ebekọ ye hwe amaninya bia ye ba benya yetimi ye de yetimi defy your body yentimi nkoswan remain faithful unto God then na ye de ya pa ye ho achi na emom sa nkofo we sanse no wo gidie wo no nyankopom no eno nti na mde ka ka che wo say for you to be faithful unto God you have to have faith in God. So when you faith, you can remain faithful to that God. And until Abraham no did you on Yakupon was yen so no Yakupon obey, obey ye yen says our Yakupon, obey ye would ever go to Jenimus one so obey ye. Now Bible say, Abraham do one cocoa to Frununo, Abraham cow won't go Frununo, when Yakupo bed, ever cow when Yakupo ye day, when Yakupo do when Yakupo cow whom I be behind a day, be behind your own. This kind of faithfulness na me ne wo ka ho asem no eniema bia wo famu wo asetra mu eniema bia ekoso wo abrabom no no matter how the adversities are no matter how the adversity is what you have to do is to remain faithful in God
Esan sa bra Joseph remaining faithful to God no do onyankopɔ aka afa ne ho do onyankopɔ ahya afa ne ho na yɛ dɛ ɛbaamu Daniel remaining faithful to God no onyankopɔ hyɛ ne ho animonyam na mpo wɔ na ho hiahia mu no na onyankopɔ yɛ dɛ ɛka wɔn ho o sɛ wo sɛ aseɛ sɛ wo sum nyame a wo remaining faithful to God no wa ho hiahia mu no edurum na bia na ka de wo bedie de wo bɛnu mpo ɛden edurum na bia na ka ba bia wo bɛdɛ mpo yɛ dɛ ɛden edurum na bia na ka ba bia wo kɔ no wo de nka wo ni gidie mpo na so onyankopɔ na wo remaining faithful wɔ mu onyankopɔ a wo na wo som no no wo kokodura no onyankopɔ ahyɛ ne ho animonyam ɛno na kyerɛ sɛ onyankopɔ ɔyɛ de wo ka wo ho ɛno na kyerɛ sɛ de wo fa mu no onyankopɔ adwene wo ma no is not a plan of evil but of good enti onyankopɔ yɛ de ɛda ne ho adi empo wa ho hiahia mu empo wa ho kyerɛ mu empo in your difficulties in your problems onyankopɔ yɛ de ɛda ne ho adi no ɔhyɛ ne ho animonyam enti wo de ne sɛ ɔbɛkɔ so remain faithful the kind of package the kind of promise that God has for you no wo nsabe de wo nsabe ka ebeba mu abrabom onyame no obehye ho animonyam but de wo hia ne say to be remain faithful unto God. I think say drum rebi na sa niam we nyina ekoso no Joseph okwa no okose ne dem anu adwene ho anu awe the kind of situation I was from any near my air cost for then what catch and who said media minim say rather the waka farm who never day a bebemu some media me jibe on the NSM ye papa and poor dear minim said the radia car farm who never day a bebemu some anquire sabon way nessa me trans man was of radia minim say radia or Jimmy freeze less one a house or bed or betting here free mu Munyankopon so ye de ehye ne ho animonyam awagini firi mu ena asem a me ne wo cheni ena de me ne wo kani so obekọ so aye de aye nokwafo ama no asafo Awurade ye bekọ so remain faithful unto God no de Onyankopon aka afa ye ho na de Onyankopon pese wo ye wo ye na abrabom na de Onyankopon pese wo de ekoduru wo abrabom no de Onyankopon pese wo ye ye e wo ye na busuam na timi aye de atimi abam na Onyankopon afa ye so de age enipa bebre de enkwa ena me mpa bo so Onyankopon ono mu aye Onyankopon wonka ye ho Onyankopon won se ye de no se ye ma se be ye be ko so anyo no asafo Awurade ni mu gidie ne be ko so remain faithful unto Onyankopon no and unto God na ye betimi ko so anante Onyankopon na akwan so ne ye ono kwafo ama no asafo Awurade na de ono asafo Awurade waka ne ye wahye ne ye watwe no e wo ya brabom no atimi abamu amaye Onyankopon won hye ye nyina Onyankopon won ye nyina Onyankopon ma na adom ne na homabro no nya kese wo enso je na ho hia mu nyina no ono asafo Awurade won ka ye ho se de o ka Joseph ho na ho hia mu no ka Daniel ho na ho hia mu no ka Shadrach Meshach ene Abednego ho no se Onyankopon no nya de won ka ye ho no ono mo aye na adom ne nti amen amen Seme bo brapa Daddy, Nami Papa, Mimi Serade, Daddy, Mrs. Sambe Brava, Daddy, what you get here, Nami Papa, meaning Amen. Amen. Ade na ye ka kire ye nua ba man me onhyira wo odofo a wo tie yen na wo hwe yen me ka kire wo se wo benya adaje na watena se na watie nyame asem a Onyankopon obeyi wafiri amen Amen. asem ne fa pem ne nyina ne se wo tena se na ohaw ni mu amane ni mu osun ni mu animkwase ni mu kodana ni mu wonya gidie se minim se mawurade bebie kwan bia mamea ekwan ni bebie amen Onyankopon wanfra osi obugu anim ase ofra osi obehye wani munyam enti wanfa nso hwem so dia animunyam ne ma ne santi onya adansidie meka nhye nipa animunyam se die nyame ayeni anu nti na ohaw no eba Job say ohaw we amnamu minim se onyame pese wo so mehwe na oso ma hwe awie na odi nkunimdi abotira ede abomi santi odofo e nyame hyirawo
na nyame ntu mfie nkwanam sɛ wobɛkɔ so remain faithful to the Lord ɛba saa wogyina na woka wasɛm a wotumi nya akokoduro ɛka deɛ nyame ayɛ amen Ibrahim yɛhu how a yɛbɛsi explaining nsɛm no na yɛpɛ sɛ ɛne wobɔ mpaeɛ kakraa bi mpaeɛ bɛɛ 5-10 minutes ɔdɔfoɔ baabi a wowɔ biara sɛ ɛnhaw na sɛ wobɛsɔle agyina wo naa so a baabi a wohwɛ yɛn baabi a wotie yɛn baabi a wowɔ biara sɛ biribi nhaw na wobɛsɔle agyina wo naa so a anka bɛboa yɛn ɛberɛ a yɛn nyinaa yɛbɛkɔ awurade anim yi asɛm a ɛbaa yɛn bebree ne nea yɛdi mu fɔ bebree ne nea yɛtɔ sini wɔ mu bebree ne nea yɛhunu yɛn ho sɛ yɛn remain faithful berɛ bi a na nka wɔ nyame anim onyam pɛ sɛ ɛda adi nanso so ɛberɛ mu onyame wɔnyɛ n'adwene sɛ ɔgyae yɛ da wɔnyɛ n'adwene sɛ ɔgyae yɛ da enti nyame ɔbɛkɔ so ahwɛ yɛn so amen ɛberɛ mu yɛbɔ mpaeɛ akɔ awurade anim aka kyerɛ awurade sɛ ɔhu yɛ mmɔbɔ bɔne so biara a empo berɛ bi atwam na nkasa sɛ yɛ remain faithful nanso yɛntumi anyina na nnadua so ampa ayɛ bɔne so bi ama yɛn a ɛberɛ yi mu a yɛhu yɛn ho sɛ ampa yɛbɛyɛ n'adwuma yi empo ɛyɛ nkekaawa wɔ yɛn ho a awurade hu yɛ mmɔbɔ na ɔmfa yɛ bɔne kyerɛ wo Jesus no bɔ mpaeɛ ɛkɔ so bɔ mpaeɛ yɛdimafo ne abankɛseɛ yɛn gyefo ne yɛtipagyafo wɔ Jesus Christ nim woyɛ no kwalefoɔ awurade wasɛm ne sɛ ampa sɛ yɛtɔ bɔne mu sɛdeɛn na sɛ yɛbɔ w'anim a woyɛ no kwalefoɔ sɛ wɔde bɛkyɛ ampa na sɛ sɛ yɛgyina so na sɛ sɛ yɛtena ase na sɛ sɛ yɛhwɛ w'anim na sɛ sɛ yɛnante w'anim pɛyɛ na sɛ sɛ ampa yɛbɔ berɛ fata wo Kristo nanso yɛde yɛn ho fɔrefɔre nneɔma a ɛnsɛ mfata nneɔma a ne nsɛ sɛ w'anim onyam da adi ɛnsɛ sɛ ɛmpo anka yɛde yɛn ho kɔ nanso ampa yɛadwene ne yɛn susuyɛ yɛ nipa su ɛne yɛ nipa tebea de yɛkɔwura mu deɛ a awurade yɛasɛm nyinaa ne sɛ ɛna a yɛne aba yɛn ho so yi yɛ mmɔbɔ sɛdeɛ wadɔ yɛ te fa yɛn bɔne kyɛ pepa yɛn mmarato ma yɛn ho mfi sɛ sukyerɛma awurade ne bere yɛ wafrɛ yɛ bɔ w'anim yi awurade tie ho ma yɛn yɛbra ne yɛn ne yɛn yɛsu ne yɛn tebea ɛmfata wo Kristo ma yɛntimi nyina ɛwɔ akokoduro mu ma yɛntimi nyina ɛwɔ gyidie mu ma yɛntimi nyina ɛwɔ ɔtwɛn mu ma yɛntimi nyina akɔneasɛ nyinaa so na ma neɛ yɛyɛ ne yɛfam biara afata wo Kristo na ma w'anim nyam ada adi ɛwɔ Jesus Christ dim yɛbɔ mpaeɛ bi mu aka kyerɛ awurade sɛ ɔma yɛ wo nkonkrom akokoduro san sɛ ɛdeɛ yɛka yi nyinara sɛ woanya wo nkonkrom akokoduro a ɔdɔfoɔ wobɛbu afa wo so san sɛ wohwɛ sɛ aberanteɛ anaasɛ abɛbawa ahaw bi a wofa mu amanneɛ bi a wofa mu osum bi a wofa mu na abayɛ bi aba wɔse a medeɛ mɛtumi ama wo aborɔkyerɛ krataa bi anaa hwɛ woka wo mede wokɔ ha koraa anka ahotɔ aba wo so no saa deɛ wei na woanhwɛ yɛ wobɛtɔ enti yɛbɔ mpaeɛ aka kyerɛ awurade sɛ ɔma yɛ nkonkrom akokoduro ɔma yɛ nkonkrom akokoduro a yɛde bɛgyina na ma yɛatumi adi bɔne biara so ɛwɔ Yesu dim bɔ mpaeɛ saa edimafo ni abankɛseɛ yɛn gyefo ne yɛtipagyafoɔ yɛ ade nyinaa somfoɔ awurade yɛasɛm nyinaa ne sɛ awurade yɛahoɔden yɛ nyansa yɛnim deɛ yɛ ho na motumi nyɛ enti yɛasɛm nyinaa ne sɛ onyame nkonkure awurade hyɛ yɛ ma ma yɛn nkonkrom akokoduro nkonkrom nkranhyɛ nkonkrom tumi ma yɛn nkonkrom awurade gyidi a yɛbɛtumi de agyina na yɛtumi de adi neɛ nsɛm fata biara so na ma yɛgyina na yɛhwɛ wɔ awurade anim a yɛnim sɛ wabasa ɛbɛyɛ nsɛnkyerɛnne awurade hu yɛ mmɔbɔ onyame tumfoɔ dompo ayɛn onyame kɛseɛ awurade hu yɛ mmɔbɔ na aberɛ ne aberɛ nyinara awurade yɛnya nkonkrom akokoduro wɔ mu na ma yɛnanteɛ ne yɛtebea nyinara afata wo Kristo ɛda wase sɛ wayɛ wɔ Jesus no yɛkɔ so abɔ mpaeɛ ama wiase nyinara sɛ awurade hu yɛ mmɔbɔ ɛberɛ yi a lockdown yɛba yi ama ahokyerɛ aba ne sɛnti saa ahokyerɛ wei mu mpo ɛbɛba nipa akɔte bi a ɛnsɛ mfata mu awurade nkɔ so ansɔ yɛ mu abia na awurade nkɔ so antene n'aba sɛ mu yɛ den ɛnyi yɛmfiri saa ɔhaw ne ahoyɛyɛ nyinaa mu na ama yɛhu n'anim onyam ɛwɔ Jesus ne mbɔ mpaeɛ yɛkɔ so bɔ mpaeɛ adwumafo ne abankɛseɛ agyefo ne atipagyafoɔ wo a wokae wɔ ma Israel ahoyɛyɛ mu berɛ mu na woyi wɔn firi mu ɛde wɔn sii ne tebea
yɛ mu no awurade ahoyɛnya brɛ yi mu ɛbrɛ mpo a wiase nyinaa yɛ kɛsɛ ɛbrɛ mpo a wiase nyinaa hu yɛ hoa no ɛbrɛ mpo a wiase nyinaa na yɛti yɛpagya yɛde a yɛnhunu wie awurade yɛasɛm nyinaa no sɛ tena ba sɛ mu ɔden gye yɛn saa sɛ woasɛm ne sɛ ampa sɛ yɛkɔ so tena wo mu na wo nsɛm tena wo yɛ mu a yɛ yɛbɛpu sa ɛwɔ wo din mu biara awurade wobɛyɛ ne sɛnti ɛbrɛ mu ne yɛpu sa ama wiase afa na nyinara sɛ yɛanepɔ ne ate atɛse na ɛde wo mɛkɔ wɔ su ɛde wo mɛkɔ awerɛhoɔ ɛde wo mɛkɔ animguaseɛ ɛde wo mɛkɔ wɔ wuo mu yi awurade tene waba sɛ ne yi yɛfiri mu wɔ Jesus no tene waba sɛ ne gye yɛfiri mu wɔ Jesus no awurade ma w'anim onyam nkɔ so nhyerɛn na bie w'adom pono bie ma yɛn sɛdeɛ wode kwan to baabi a kwan na ma ɔma Israel no fa kwan to wɔ ma yɛn awurade ewiase afa na nyinara fa kwan to wɔ ma yɛn kyerɛ waduro awurade yɛ kwan nyinaa ne sɛ kyerɛ waduro kyerɛ duro a yɛmfa nsa saa yalewa bɔne yi na ma nkoa no mfra yɛnya yɛmfa ahodeɛ biem na yɛntimi nyina nka sɛ awurade wo na wayɛ animonyam nka wo Abraham nyame Isaac nyankopɔn Jacob nyame sɛ w'animonyam ada adi ama yɛn ɛwɔ Jesus nkɔ so fa asedama nyame sɛ nnɛ so ampa wate yɛne na wama n'animonyam aba ampa wama n'animonyam abɛkata yɛn so na wahu yɛn mmɔbɔ saa fa asedama nyame ɛwɔ Jesus no ɛda wase ɛyi wɔ he kamfo din yɛ ɔde so kuro wɔ a woyɛ nokwarefoɔ animonyam nka wo sɛ nnɛ so wode asɛm a ɛmu ɔhwam deɛ du nhwa deɛ asɛm a ɛbɛtenetene yɛabrabɔ deɛ ɛdeɛ bɛsi nkwagyeɛ papa mu deɛ ɛdeɛ bɛkɔ animonyam mu deɛ ɛdeɛ bɛkɔ nhyira mu deɛ ɛdeɛ bɛkɔ deɛ fata se mu wode abɛdom yɛn yɛkɔ so yɛ ɔkɛseɛ sɛ daa ne daa yɛba w'anim a woyi yɛn ntɛn wotwe anim woma yɛhunu deɛ ɛsi ntɔɔ ne yɛbrɛ no ɛnnɛ so ayɛ nsaa animonyam nka sɛ daa ne daa wobɛbɛ so na wahwɛ yɛ yie ɛwɔ Jesus Christ mu ɛda wase ade nyinaa so tomfoɔ animonyam nka ho Bible sɛ watwerɛ sɛ obi ma w'anim ɛnkɔ ne nsapan da biara da ne sɛ nti wɔn na wɔne bɔ mpu ne mpu nyinara wokyerɛkyerɛ wɔn abrabɔ na wode wɔn abrabɔ si yie ɛnɛ ampa yɛba w'anim wo a meyɛnkɔ nsapan na woabɛtenetene yɛabrabɔ na wode yɛabrabɔ asi yie ɛgya yɛ nkra ne yɛ nipadua yɛ honhom nyinaa ba w'anim sɛ awurade ahoɔden bi mpo na sɛ mpo yɛntumi afa nyina sɛ mpo akokoduro bi ne yɛntumi afa nyina a onyame nkonkoro fa dom yɛn bere yi mu wɔ Jesus rim fa hyɛ yɛn ma wɔ Jesus rim hyɛ yɛn nkonkoro mu akokoduro hyɛ yɛn nkonkoro mu nkranhyɛ hyɛ yɛn nkonkoro mu tumi ma yɛntumi nyina awieyɛ bere yi mu na ama yɛhu w'anim nyam yɛgya wako a wɔde w'asɛm ba a yɛhyɛ wo nsa sɛ awurade ampa da ne da kɔ so home gu ne mu kɔ so te n'ano awurade sɛdeɛ wote Asaia ano na wode ogya fa n'ano no yɛn mpaebɔ sɛ kɔ so ara fa ogya te ne kɛtrɛmaso ne n'ano na amadane da ahomegu ne mu na baabi biara obɛgyina no onyame kasa fa ne mu sɛ yi na ma wo nko a baabi a yɛda baabi a yɛwɔ baabi a yɛtie obiara awurade yɛnya nkwagye afiri mu ɛda wase sɛ wokɔ so akyira yɛpagya awiase nyinaa ba w'anim sɛ wo a wokoma wo man wokoma wo wiase awurade kɔ so akoma yɛn na mpa ɛma yare bɔne ɛmmerɛ n'ase awurade na ma ɔbie w'adom pono biem na nkoa no mfra saa deɛ animonyam aba w'asɔre fie na yɛn nyinaa de ano kora akoma kora adwen kora bɛyi wayɛ animonyam nka wo sɛ nnɛ woka yɛn ho na wobɛka yɛn ho kɔpem berɛ a wobɛsane wɔ animonyam ɛtɔ so mmienu ɛwɔ nyame akyaa ɔba ɛne nkokorodi mu nti amen nyame nhyira wo bibiara sɛ wohwɛ yɛn nyame nhyira wo bibiara sɛ wonya adagye di adwa na wotie nyame asɛm a ɛfata ne sɛ asafo yi me sa di asafo yi ho adanseɛ bie mu akyerɛ wo sɛ asafo a wotie nkan a ɛyɛ yɛ Bible studies teacher ɛyɛ Nana Akwasi Agyeman wɔde nyame asɛm fa a emu bɛrɛ wei ɛyɛ Apply the Blood of Jesus International Ministry asafo yi baabi biara a wɔhwɛ yɛ wobɛhu yɛn na asafo no yɛm sɛ yɛ headquarters ɛwɔ Germany Bremen nti baabi biara a wopɛ sɛ wowɔ ɛwɔ Germany ha Bremen ha ɛberɛ a yɛbɛbie lockdown no mepɛ sɛ wonni baabi som na wopɛ sɛ wo ne yɛbom ɛsom a mɛpɛ sɛ nka wobɛba na yɛ nyinaa de ano kora akoma kora adwen korɔ apagya nyame adwuma asafo yi kɔfa bae anaa wɔwasi a ɛyɛ prophetess Dr. Sylvia Boateng ampa ɔno na de asafo yi ɛba a Bremen kurodua yi mu ha wankɔfa no baabi a sɛdeɛ yɛka no Peter onyame frɛ no na ɔsɛ wosu na bɛsi masafo ne sɛnti ɛna onyame frɛ no a wosi na asafo wɔ no so ɔdɔfoɔ ɛberɛ yi mu ha ne ɛde wobɛsi yɛpɛ sɛ yɛka kyerɛ wo sɛ ɛfiri adwoada ɛkɔpem kwasiada kɔ so a hwɛ saa mframa yi mu na asafo yi wɔ nepa ɛde ma wo tie yɛn na wobɛhu nyame animonyam ɛwɔ ne dɔba Jesus Christ nti amen